Sizleri bu hafta Amerika'ya götürüyoruz. Miami'de uçuş eğitimi veren bir okulda Türk öğrenciler ve okul yöneticileriyle röportajlar gerçekleştirdik. Birlikte izliyoruz. Amerika'nın EASA lisansını Florida'da vermeye tek yetkili okul konumunda olan kuruluş, European Flight Training ve Florida'nın Hava Koleji Aviator College'ın Türkiye temsilciliğini yürütüyor. Pilot olmak isteyen Türk öğrencilerimize Türkiye'den vize işlemlerinden tutun, buradan mezun olana kadar olan her aşamada yanlarında bulunmak için çalışıyoruz. Okulumuzun öğrencilere sağladığı 3 tane program var. Bunlardan birincisi 10 aylık bir program. Öğrencilerimizin İngilizce yeterliliğine göre programlarımızın süreçleri değişiyor aslında ama İngilizceyi gerçekten biliyorlarsa program birimizden 10 ayda mezun olup ticari pilot lisanslarını alabiliyorlar. Eğer ikinci programı tercih ederlerse MCC kursunu için Londra'ya gönderiyoruz onları. Oradan da Türkiye'ye geçişlerini sağlıyorlar. Ve buradan mezun olduktan sonra da 84 ülkede, Türkiye'de dahil olmak üzere havayolu şirketlerine başvurularda bulunabiliyorlar pilot olarak. Program 3'ümüz ise diğerlerinden daha farklı bir program. 2 yıllık bir programımız. Ticari pilot lisanslarını alıyorlar 11 ay içerisinde. ATPI yazıları sınavlarını geçtikten sonra okulumuz onları eğitmen olarak Grant Instructor diyorlar. Yer eğitmeni olarak çalışmasına izin veriyorlar. Haftada 40 saat çalışıp burada hem maaşlarını alabiliyorlar, bir sene boyunca kendi geçimlerini kendileri sağlayabiliyorlar. O yüzden de öğrencilerimiz bu programı çoğunlukla talep ediyorlar. Ülkede uçuş eğitimi konusunda önemli bir konumda olan kuruluş, 400 saat okul eğitimiyle bu sınavları mümkün olan en kısa sürede, yani başlangıçtan bitime kadar yaklaşık 6 aylık bir süreçte son derece iyi sonuçlarla geçmeyi mümkün hale getiriyor. Hi, my name is Trevor Braxton, and I founded EFT European Flight Training 13 years ago in Florida. I'm a retired airline pilot. I've got almost 10,000 hours. I've been flying around the world for the last 25 years, and I've always been involved with flight training. So I wanted to start my own center, and I wanted it to be a little oasis of European-style training in America to make the best of both worlds. So we've got, a European-approved school in America. A lot of schools that are in America are satellites of schools from Europe, but we're the other way around. We are, established and work in America, and especially in Florida, where we've got the fantastic weather. So we're fully EASA approved. We have approvals from PPL through instrument, commercial, flight instructor, including actually the EASA instrument rating. We're the only school in Florida to have that approval. All of my instructors are from Europe, so you've got European qualified instructors with FAA licenses as well teaching you, which is a very important part of it all. That combined with the Florida weather, we've got a fantastic facility here, 37,000 square feet, 33 aeroplanes. The facility was custom designed to be a flight training school. It's not a converted hangar or anything. We have on-campus living for 65 students, and we have off-campus living for students as well, and some students choose to live on the beach. So we've pretty much got the whole thing, the whole package that everybody would need. One of the other things is that we're very price competitive. We do things very quickly here. We don't fill the school up with a lot of students and then not fly. We prefer to take a few less students, so there's limited numbers. We've got bookings through 6 months ahead at the moment, and we look after those students and we get them done very quickly. Typically, you can arrive 0 time to commercial license in 9 to 10 months, which is very quick compared with other parts of the world. If you decide to do the European IR, then you finish off in our school back in England because it's part of the approved course. If you do the hybrid course where you do an FAA IR, you can then complete that instrument portion at anywhere in Europe, and we're at the moment finishing off in Romania. But if you're European, you can pretty much finish anywhere you like, which gives again much more flexibility and scope. Tüm kılavuzları iPad içinde uyumlu hale getiren kuruluş, ilk girişte %95'lik sınav geçme oranını büyük bir başarıyla yakaladı.
We use a very simple policy here at European Flight Training, and that is we do what works. We mix a combination of a distance learning and a residential program. A residential program is where a student will spend 650 hours in the classroom listening to an instructor. A distance learning program is where a student will sit at home and read the material himself. We've moved into what we call a hybrid program, which is a split between distance learning and residential. With 400 hours of ground school, you can actually pass these exams in the shortest period of time, approximately 6 months from start to finish, with some very good results. Our typical pass marks are somewhere in the region of 95% first time pass in these examinations. And of course, the benefit of doing the program in 6 months is that the student is not paying for excessive accommodations. If you select a program which would be 8 months in duration, then you have an extra 2 months of accommodation to pay for that program. I think part of our success has probably been from our investment in our online learning center. All of our manuals are available for the iPad, which enables the student to be able to highlight, underscore text, and also write notes within the training manuals that we issue the student with, all within their iPad. They can then use the online learning center, which has 10,000 questions which the students will actually see in the exam. So these two things together, which are very large investments on the part of the company, have enabled us to deliver a 95% first time pass rate, which is actually unprecedented amongst any of the schools here in the US. Okul tarafından İK Level 4 sınavına alınıyoruz. İK Level 4 sınavından sonra hemen Private Pilot dediğimiz PPL sınıfına başlayabiliyoruz. PPL sınıfından sonra yaklaşık bir ay kadar grant dersleri sürüyor ve uçuşlar akabinde aynı zamanda devam ediyor. PPL sürecinden sonra ATPL dediğimiz Avrupa Hava Taşımacılığı lisansını alıyoruz. O süreci de tamamladıktan sonra o süreç yaklaşık bir 6 ay kadar falan sürüyor. O 6 ay süreden sonra Instrument Rating dediğimiz aletli uçuş eğitimimiz başlıyor. Aynı zamanda uçuşlarımız da devam ediyor. Yaklaşık olarak bir 2 ay kadar o eğitimler sürüyor. 2 aydan sonra CPL yani Commercial lisansımızı alıyoruz. En son adımı bu işin. Buranın en önemli farkı, burada biz 52 tane ayrı havaalanına inip kalkıyoruz. Bunun haricinde tabii şöyle bir farkımız daha var. Son uçuşumuzu buradan Bahamalara yapıyoruz. Aşağı yukarı 300 nautical mile civarında bir uçuştur bu. Ve uluslararası bir uçuş olmasından dolayı da bir pilot adayına çok büyük anlamda deneyim kazandıracak bir uçuştur. Ve buradan mezun olduğunuz zaman artı Glasgow Cockpit'e alışmak için, yani bu elektronik şartlara alışmak için artı bir kurs almamanızı gerektiren uçakla uçuyoruz. Uçağımız gayet güvenli ve zaten şu anda olan, dünyada olan bütün uçaklar ne kadar güvenliyse bizimki birazcık daha güvenli ve bize bir kolaylık sağlayan bir uçak.